Zondag 7 juni beginnen we om 2:30 met een special over de... Dames en heren, goedemiddag. Hartelijk welkom hier vanaf het circuit Gilles Villeneuve op het Ile de Notre-Dame in Montreal, Canada. Een wedstrijd die voor de teams altijd, ja, ze zeggen leuk is. Het sfeertje is leuk. En is hier dicht bij de stad. De monteurs kunnen s'avonds gewoon lekker heel snel uit eten. En dat is voor de heren hier ook belangrijk. De monteurs van Williams hebben het echter niet zo goed, want zij moeten hard werken. Hard werken om terug te komen naar de top. En daar hebben ze deze Grand Prix ervoor gezorgd dat er een compleet nieuwe achterkant aan de auto zit. En Villeneuve heeft verklaard dat hij denkt dat hij hier een podium moet kunnen halen. Dat zal interessant worden om te zien of dat ook daadwerkelijk gebeurt. Verder is de bandenoorlog nog in volle gang. Goodyear heeft een nieuwe band meegenomen. Laten wij eerst eens gaan kijken naar wat wij altijd noemen de nieuwtjes uit de pitstraat. We beginnen de nieuwtjes vandaag bij het team van West McLaren dat op donderdagochtend om 10:30
heeft laten maken. In Monaco hadden ze daar nog die mooie zilveren voor, die ervoor zorgde dat er een grotere stuuruitslag was. Met name in de Leus-hairpin. Bij Goodyear, en dat konden we ook bij de Tails zien, was er een nieuwe intermediate band. Wat is daar nou zo apart van? Wel, de buitenkanten is een grote brede vlak. En dat vlak is eigenlijk gewoon een slikgedeelte. Dat middenstuk, daarop wordt het water weggevoerd. Wat is nou het voordeel? Als je de bocht instuurt, dan zit je helemaal op de buitenkant van die band. En die band is dan dus bijna een slik alleen het buitenste rijtje. Het team van Minardi heeft een contract tot 2000 gemaakt met Esteban Tuero. Het team heeft op de auto een compleet nieuwe achterwielophanging gezet. En ook zij zitten te denken aan een long wheelbase auto. Een auto waarbij de voorwielen dus verder weg staan bij de achterwielen. Tevens hebben ze voor deze wedstrijd, voor Esteban Tuero, 2 pedalen in de auto gezet. Het waren er eerst nog gewoon 3. Hij heeft dus nu ook gewoon een koppeling op het stuur. En onderin de auto heeft hij gewoon een gaspedaal en een rempedaal. Na afloop van de grote prijs van Monaco is er een meeting geweest tussen alle teambazen. En het blijkt nu dat de Concord Agreement, de afspraak, de geheime afspraak tussen de teams over geld, reglementen en dergelijke, door iedereen getekend is, behalve door het team van Sauber. En dat betekent dat zij op dit moment buiten de afspraken van de teams vallen en dus ook die vergaderingen niet bij mogen wonen. Verder had Goodyear nog een nieuwe slik, getest door Ferrari en Williams. En ze denken dat die ongeveer een halve seconde sneller is dan de oude. Van de heren van Ferrari achter in de paddock. Michael, you've got a wife and a kid and a very busy life. How important are these two for you? Priority change. Family definitely is number one. Racing comes number two. Doesn't mean you really change the approach to race, but it's simply like that. I plan things much better and more convenient for the family side. In these days you don't see myself doing go-kart so many times and other things simply because I want to stay home. And you think it's a big help, let's for instance say after Jerez last year when maybe the whole world came down on you after the race, that you went away with the family and recharged batteries? Yes, the point is that initially the whole world didn't come down. I mean, initially we had a fantastic party and everything was easy. The next day the people or the media reaction was very strong. Well, but then it's obviously good that you have people you can spend your time and you don't need to sit at home being bored and read newspapers and read all of that. So it helps. Now, there's obviously very many good things about Formula One. Is there any downsides to it? Everywhere in life there's up and downsides, and the good thing is obviously you're able to do things you wouldn't be not being in my position. The other thing is that freedom becomes very rarely. So this is the two main things which you have to balance out against each other and decide whether it's acceptable or not. The other day I was talking to your old Formula Ford mechanic, and we remember the days when you were having a small truck, go to the circuits. Which one? Peter? Peter, yeah. Did you ever think it would end up like this? Ever dreamed about it? At this stage, no, never. I mean, it was simply impossible to know what kind of direction it would go. I mean, I didn't have really financial support from a big company. I had good friends, important people around me, which helped me, and I'm lucky. But you never could imagine to come that far, because Formula Ford is his own world. Even you're in Formula 3000, even you're in Group C with Mercedes later on, yeah, then you start thinking a little bit more, but you still don't believe you can ever do it. Only when you're in and you do the job, then you know suddenly you are there. You obviously want to win a world championship with Ferrari this year or maybe next year. Any other dreams you want to achieve in life? Not at the moment, no. I think this is quite high targets and let's do them first. Good luck. Thank you. Ruim 4 kilometer, bijna 4,5. Er moeten 69 ronden rechtsom worden gereden. Dat brengt het totaal op ruim 305 kilometer. En dit zijn de namen meteen na de start. De Senna hairpin, dan de
Pont de la Concorde en de overige bochten. Maar het is vooral recht toe recht aan rijden. En we zien Michael Schumacher, dit zijn beelden van vorig jaar, een uitstekende start maken. Dit is die Senna hairpin. Daar gaat het voor Schumacher en Villeneuve wel goed. Maar u zult zien, de andere Ferrari, die rode, die is van Eddie Irvine. En die wordt aangetikt door Magnussen, die is eraf. Eddie Irvine is eraf. Ze verloren beide ook de nodige onderdelen. Hier staat Jan Magnussen, hij is eruit. De gele vlag die wordt gezwaaid en dit is Irvine die er eveneens af is met zijn Ferrari. Een gele vlagsituatie, en dat zou vaak voorkomen. Dit is de lokale favoriet, Jacques Villeneuve, die op het circuit rijdt, genoemd naar zijn vader. En hij verstuurt zich op een eigenlijk dramatische wijze en een beetje knullige manier voor zo'n goede coureur. Hij knalt in de muur en hij beseft het zelf ook. Kijk eens, handjes op de helm en hij weet dat het helemaal fout is. En stoppen. Dit is Ukyo Katayama en die is gecrashed op een heel ongelukkige plek. En dat betekent dat er weer een gele vlagsituatie komt. Dat betekent dat er niet mag worden ingehaald. En zelfs de safety car op het circuit kwam vorig jaar. Michael Schumacher, u ziet hem hier achter de safety car staat. En het dus einde verhaal is. Ja, je kunt schreeuwen wat je wilt, maar dan gaat het niet meer. En in diezelfde ronde zien we hier dat ongeluk met Olivier Panis. Met meer dan 200 km per uur. Eerst in de muur, vervolgens in de banden. En het was een ontzettende crash. Niemand wist op dat moment wat er aan de hand was. Dit is zijn teamleider, Alain Prost. Die kijkt bezorgd en er was alle reden toe. Hier is Panis die uit het wrak is getild. De race werd op dat moment afgevlagd. Er kwam een rode vlag. U ziet het hier, de race wordt gestopt. Er was meer dan 75% van de race afgelegd. En Michael Schumacher, dat betekende dat hij de race won. Voor Alesi en Fisichella. Nou, het publiek begreep ook dat daar alle reden toe was. Hier zien we ze lopen, rechts Schumacher, dan Alesi en daar Fisichella daarnaast. En dan zien we dan ook nog tenslotte dat de ambulance waar Panis in wordt afgevoerd een rondje op het circuit komt. Duizendsten die de beide heren scheiden. In dit geval 69.000ste. En daarmee pakt David Coulthard zijn derde pole position van het seizoen 1998. Daar is het rijtje met Coulthard en Hakkinen. Schumacher het dichtst bij op 2/10 van een seconde. Fisichella er goed bij op 16e. En dan de rest onder aanvoering van Ralf Schumacher. Zesde Villeneuve, hij was wel sneller dan Frentzen. Maar toch mogen ze niet tevreden zijn met 1,3 en 1,4 seconden achterstand. Irvine viel wat tegen. Alesi kon niet waarmaken wat er op de vrijdag leek te gebeuren. Ook Wordt had wat problemen. En verder toch weer tegenvallend de wagens van Trulli en Panis. Helemaal achteraan waren het Tuero en Rosset. Die zich voor de verandering eens wisten te kwalificeren. De interviews na afloop, te beginnen met Ralf Schumacher. Het moet een opluchting geweest zijn. Lekker weer eens een keer vooraan. Well, I mean, I'm really happy about it. I mean, especially after Monaco, we didn't expect that. So to be fifth here, I think gives us quite a good opportunity to finish in the points tomorrow. What's the biggest change since Monaco? Well, first of all, I think the car suits better to this racetrack than it did in Monaco. Then definitely the new tires and as well the new engine from Honda, which we just have for qualifying. But that helps, especially on that high-speed course. Vervolgens Alexander Wurz, lange tijd buiten de top 16, toen 11e. Zijn de problemen nu voorbij dan? No. The slip was okay. I struggled a bit on the circuit to find the rhythm. I had problems yesterday, so I never did a lot of laps and no rhythm. Today as well, and I just didn't make it. The car is a bit nervous over the curbs. But anyway, this is racing. I'll have a bad weekend. Hopefully it's finished right now, and looking forward to the race because it just can go better. But it's a learning race, character building, because it cannot be always that good. So it's okay. The month of June has been very good to you in the last couple of years. You've won Le Mans, you've made your Formula 1 debut here a year ago. What are you expecting this year? Last year I think was as well position 11 where I was on the grid. And then during the race I was on P4 and P5. Unfortunately my crankshaft broke on position 5. If it's the same position, not the same result, then yes, would be okay. But of course I'm trying very hard to catch some points because I need it, and especially the team for the Constructors' Championship. De volgende man die we aan de tand voelen is Eddie Irvine. Eddie, there's progress. The gap's getting smaller. Is it? Between the McLarens and Michael. Yeah, between the McLarens and Michael. This is a circuit Michael always goes very well on. Well, we really need to go to a couple more circuits before we'll see. Magny-Cours will be a good test. It's more of a normal circuit here.
it's pretty much just jumping through chicanes, to be honest. We'll see. What's going to be the hardest thing tomorrow in the race? For me, the hardest thing is the strategy. What to do? You know, when you qualify 8th, it's a bit hard to work out what to do. You know, I really should have been in front of the Williams, so that's disappointing. You know, it would have put me 6th, and then Ralph's not a good starter, so that would have put me 5th. You know, so I'm disappointed in that. But you know, Monaco was 7th on the grid, and they got on the podium. Here tomorrow, we'll see what happens. Irvine dus niet helemaal tevreden. Hoe zat het met zijn teamgenoot? Michael Schumacher, derde, best of the rest. Michael, congratulations on 3rd. The gap's getting closer. Yeah, pretty happy on that, obviously. And things developing. What's been the biggest improvement since Monaco? I would think that on the tyre side we have made a good step forward, and you can see not just from us, even from other Goodyear runners, that they have moved upwards. So that's definitely a good improvement. We need a bit more of this, then we're going to be there, but it's definitely the right way. Yeah. There's 3 weeks to Magny-Cours, so there's 3 weeks of testing ahead of you then? 3 weeks, is it? Yeah. Yeah, it's going to be plenty of testing. I thought it was 2 weeks, to be honest, but if it is 3 weeks, we will obviously test 3 weeks. Yeah. How big is the pressure on Goodyear? Because you've been putting a lot of pressure on them. It's not up to me to put the pressure. I think they will have themselves the pressure to if they leave Formula 1, to leave in the best way, to beat Bridgestone. That's what they want to do, what is their target. Yet we haven't succeeded, but we're on the right direction. Er stond de man op pole position, David Coulthard. Blij, opgelucht. Toch? Very relieved. I thought it was going to be close, but I just didn't know whether I could improve my time or not. And I was very happy when I found out I managed to pit Mika, because it's so important, pole position. Yeah, good memories. I mean, you should have won here last year. You're not going to make any precautionary pit stops this year? Hopefully not. You know, hopefully we won't have that same problem. But the tyres are so hard now that I wouldn't think there'd be any problem with blistering. What's the biggest problem tomorrow? Would that be the brakes, you think? Yeah, I think brakes is going to be an issue. You know, we have a problem here. It's a bit like Imola.